Welcome to Blue Star Higher Secondary School online class 6, subject Physical Science, chapter 11, Light, Shadows and Reflections. Students, last class we saw introduction about light, shadows and reflections, transparent, opaque and translucent, and then next you write classwork videos. Third one is the light, shadows and reflections. Next topic is the shadows. Next topic is the shadows. Next topic is the shadows. So first, what is mean by shadows? Shadowsனா என்ன நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நம்ம வீட்டில் கரண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம கேண்டில்லையோ இல்லை டார்ச்லேயோ பார்க்கும்போது நம்மளுடைய ஷேடோஸ் தெரியும். தட் இஸ் த ஷேடோஸ். ஸோ ஷேடோஸ் இஸ் த டார்க் ஸ்பேஸ். ஷேடோஸ்ன்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஸ்பேஸ். Shadow is the dark space behind an opaque object where light is blocked by the object. So எப்போ நமக்கு shadows தெரியும் அப்படின்னா டார்க் டைமில், டார்க் பிளேசஸில் டார்க் ஸ்பேஸ், opaque object when light is blocked by the objects. ஸோ இருட்டான டைமில், நைட் டைமில் நம்மளோட ஷேடோஸ் வந்து எப்படி தெரியும், நல்லாவே தெரியும். டார்க் ரூமில் சப்போஸ் டார்ச் லைட் அடித்து பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியும், ஷேடோஸ் தெரியும். ஸோ தட் இஸ் த ஷேடோஸ் when an opaque object is placed in the path of light. When an opaque objects, already I told what is mean by opaque, is placed in the path of light. It stops light. What will happen? The light from passing through it. From passing through So shadows means a shadow is the dark space behind an opaque object where light is blocked by the object. Object வந்து பிளாக்காக இருக்கும்போது அதில் நம்ம லைட்டை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நமக்கு என்ன தெரியும்னா ஷேடோஸ் கிடைக்கும். When an opaque object is placed in the path of light, it stops light from passing through. Since light travels in a straight line, sometimes light வந்து என்ன பண்ணுன்னா straight லைனில் ட்ராவல் பண்ணும். Light travels in a straight line. And cannot behind around the opaque object. It cannot light up the space behind it. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகாது அப்படின்னா லைட் பாசஸ் த்ரோ இருக்காது. ஸோ அப்போ அதோட ஷேடோஸ் நமக்கு என்ன தெரியும், ஸ்ட்ரெயிட்டாக தெரியும். ஸோ இப்போ என்னுடைய ஹேண்ட் இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் மை ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இப்படி லைட் பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இதில் எந்த ஷேக்ஸும் இல்லாமல் இதே மாதிரி நமக்கு ஷேடோஸ் கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஷேடோஸ். இதுவே ஷேக் ஆகி போச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகுனா ஷேடோஸ் வந்து என்ன ஆகும், சேஞ்சஸ் ஆகும். தட் இஸ் த ஷேடோஸ். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் ஷேடோஸ். ஷேப் அண்ட் size of shadows. Shape and size of shadows. So what is my shape and size of shadows mean? First one is the size of shadows changes with the distance. The size of shadows changes with the distance between the light source and the object. Okay,
So first one is the size and shape of shadows. Size and shape of shadows means the size of shadows changes with the distance. Shadows வந்து distance space base பண்ணி தான் என்ன ஆகும், அதோட distance change ஆகும் between the light source of the object. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் லைட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் மேலே படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளோட ஷேடோஸ் கிடைக்கும். சம்டைம்ஸ் வந்து ஷேடோஸ் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்டாக இருக்கும், சம்டைம்ஸ் ஷேடோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங்காக இருக்கும். நம்ம நடக்கும்போதே டே டைமில் நடக்கும்போது கூட நமக்கு ஷேடோஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நடந்து போகும்போது சம்டைம்ஸ் நம்ம ஷேடோஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும், சம்டைம்ஸ் நம்மளோட ஷேடோஸ் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கும். தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஆஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லைட் சோர்ஸ் அண்ட் த ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ரீசஸ் த ஷேடோ பிகம்ஸ் ஸ்மாலர். எப்போ ஸ்மாலராக இருக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அப்போது சம்டைம்ஸ் வந்து லைட்டோட சோர்ஸ் பிஹைண்ட் பண்ணி பொறுத்து என்ன இருக்கும், நம்மளுக்கு ஷேடோஸோட லெவல் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் லெவலில் இருக்கும், ஸ்மாலர் சம்டைம்ஸ் டிக்ரீஸ் லெவலில் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் as the distance between the light source of the object increases. Light source increases, the shadow becomes smaller. The shadow becomes smaller. As the distance between the object and the speed increases, the shadow on the becomes larger. So first, shape and the size of the shadows means the size of shadows changes with the distance between the light source and the objects. So light source பொறுத்து நம்மளோட ஷேடோஸ் இருக்கும். இதில் ஏன் சம்டைம்ஸ் வந்து ஷேடோ ஸ்மாலர் ஆகும், சம்டைம்ஸ் வந்து லார்ஜராகவும் இருக்குன்னா, ஸ்மாலராக இருக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, the distance between the light source increases. லைட் சோர்ஸஸ் வந்து இன்க்ரீஸாக இருந்துச்சுன்னா, அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா, நம்ம மேலே படுற ஷேடோஸோட இன்க்ரீஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஷேடோஸ் வந்து ஸ்மாலராக இருக்கும். அதுவே த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்பீட் இன்க்ரீசஸ், நம்ம வேகமாக நடக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேகமாக மூவ் ஆகும்போது அப்போ நம்மளோட ஷேடோஸ் எப்படி இருக்குன்னா லார்ஜராக இருக்கும். தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த smaller and larger shadows. Smaller and larger shadows. The shape and size of the shadow depends on the angle between the light source. So in the smaller and larger shadows எது depends பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னா light source of the object. எது depends பண்ணியிருக்கணும்னா light source of the object. Light source of the object. Light source of the object. இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்மளோட ஷேடோஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஷேடோஸ், லைட், ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் ஷேடோஸ். ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் ஷேடோஸ். தென் நெக்ஸ்ட், த ஷேடோ கேன் பி சீன் ஒன்லி ஆன் த ஸ்க்ரீன். நம்ம ஸ்க்ரீனில் மட்டும்தான் நம்மளை ஷேடோஸை பார்க்க முடியும், நடந்து போகும்போது மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். த கிரவுண்ட் வால்ஸ் ஆஃப் த ரூம், நம்மளோட கிரவுண்ட் கீழே நடந்து போகும் இல்லையா, அப்போ கிரவுண்ட் வால்ஸ் ஆஃப் யூர் ரூம், நம்மளோட வீட்டில் இருக்கிற வால்ஸ் செவர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அதில் பார்க்க முடியும். ஸோ நம்ம வீட்டில் சப்போஸ் கரண்ட் ஷட் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா, கரண்ட் இல்லை அப்படின்னா நைட் டைமில் இந்த மாதிரி நம்மளால் செஞ்சு பார்ப்போம். டாக் மாதிரி செஞ்சு பார்ப்போம், நெக்ஸ்ட்டு க்ரோ மாதிரி செஞ்சு பார்ப்போம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சு பார்க்கணும் இல்லையா, வீட்டில் சின்ன பசங்க அதெல்லாம் செய்வாங்க. ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரிலாம் செய்வீங்க. ஸோ தட் இஸ் த ஷேடோஸ். நம்மளுடைய பட்டர்ஃப்ளை, டாக், க்ரோ, டீர், ஸோ இந்த மாதிரிலாம் என்ன பண்ண முடியும்னா நம்மள ஷேடோஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து க்ரியேட்டிவாக பண்ண முடியும். ஷேடோஸ் கிவ் அஸ் சம் இன்ஃபர்மேஷன். ஷேடோஸ் என்ன நமக்கு கொடுக்குன்னா, some information about the shape of the objects. Some information about the shape of the objects. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுக்கும். நம்ம நிறைய அதுலேருந்து என்ன பண்ணோம்னா நம்மளால் திங்க் பண்ண முடியும், நிறைய என்ன பண்ண முடியும், திங்க் பண்ண முடியும். தட் இஸ் த ஷேடோஸ். ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் ஷேடோஸ். ஷேப் அண்ட் size of shadows. Students, I have attached one PDF for this topics. Okay, so watch this PDF, write the PDF in your rough note. Daily portions are revised. Okay, daily portions are revised. You have any doubt, watch this video. Okay.
தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.